안녕하세요. 오늘은 법륜스님의 즉문즉설을 관통하는 삶의 지혜를 핵심 30가지로 압축하여 정리해 드리겠습니다. 법륜스님의 즉문즉설은 수많은 사람들의 삶에 고뇌에 대한 명쾌한 답변을 통해 깊은 울림과 실질적인 지혜를 제공해 왔습니다. 스님께서는 복잡한 불교 철학을 일상의 언어로 풀어내며 우리 스스로가 겪는 괴로움의 실체를 깨닫고 자유로운 삶을 살아갈 수 있도록 이끌어 주십니다. 즉문즉설 전반을 관통하는 핵심적인 삶의 지혜 30가지를 요약하고 자세히 설명하며 그 가르침이 우리 삶에 어떻게 적용될 수 있는지 살펴봅니다. 법륜스님의 가르침은 외부 환경이나 타인을 탓하기보다 우리 자신의 마음을 들여다보고 관점을 바꾸는 데 집중합니다. 문제 속에서 희망을 찾고 불완전한 자신과 세상을 있는 그대로 받아들이며 현재에 충실하는 삶의 태도를 강조합니다. 이는 단순히 위로를 넘어 스스로 삶의 주체가 되어 행복을 만들어가는 힘을 길러줍니다. 후반부에서는 이 내용을 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 다음은 즉문즉설을 통해 배울 수 있는 삶의 지혜 핵심 30가지입니다. 1. 고통과 괴로움은 외부 조건 때문이 아니라 마음의 작용 때문이다. 우리가 불행하다고 느끼는 것은 객관적인 상황 자체보다 그 상황을 어떻게 받아들이고 해석하느냐 하는 마음의 태도에서 비롯됩니다. 똑같은 일을 겪고도 어떤 사람은 좌절하고 어떤 사람은 배움을 얻는 것은 외부 조건이 아닌 내면의 차이입니다. 괴로움의 근원이 내 마음임을 깨닫는 것이 해결의 시작입니다. 2. 괴로움의 뿌리는 집착에 있다. 가지고 싶은 것을 갖지 못하거나 가지고 있는 것을 잃을까 두려워하거나 특정 상태가 계속되기를 바라는 욕망과 집착이 채워지지 않거나 좌절될 때 괴로움이 발생합니다. 원하는 대로 되어야 한다는 집착만 내려놓으면 고통은 상당 부분 줄어듭니다. 3. 행복은 조건이 아니라 상태이다. 무엇을 가져야 행복하고 어떤 조건이 충족되어야 행복하다는 생각은 착각입니다. 행복은 외부에서 주어지는 것이 아니라 지금 여기 이 순간 자신의 마음 상태에 달려 있습니다. 감사하는 마음, 만족하는 마음 자체가 행복입니다. 4. 세상은 본래 끊임없이 변화한다. 영원한 것은 없습니다. 좋은 때도 지나가고 힘든 때도 지나갑니다. 모든 것은 생겨났다 사라지는 변화의 과정 속에 있습니다. 이 변화의 진리를 받아들이면 영원할 것이라는 집착에서 벗어나 현재에 충실할 수 있습니다. 5. 문제를 해결하려면 상대를 바꾸려 하지 말거나 자신을 바꿔야 한다. 관계든 상황이든 문제가 발생했을 때 상대방이나 환경을 바꾸려고 노력하는 것은 매우 어렵고 갈등만 키웁니다. 내가 상황을 대하는 태도, 생각, 행동을 바꾸는 것만이 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있습니다. 6. 있는 그대로를 보고 인정하는 것이 문제, 해결의 시작이다. 현실을 부정하거나 회피하는 대신 지금 눈앞에 펼쳐진 상황과 자신의 감정을 솔직하게 바라보고 인정하는 용기가 필요합니다. 현실을 있는 그대로 직시할 때 비로소 문제의 본질을 파악하고 해결책을 찾을 수 있습니다. 7. 과거에 묵이지 말고 미래를 걱정하지 마라. 지금 여기에 집중하라. 이미 지나간 일에 대한 후회나 아직 오지 않은 미래에 대한 막연한 걱정은 현재를 살아가는 힘을 빼앗습니다. 오직 우리가 통제할 수 있는 것은 지금 이 순간뿐입니다. 현재에 최선을 다하는 것이 과거의 후회를 극복하고 미래를 가장 잘 준비하는 방법입니다. 8. 결과에 집착하지 말고 과정에 최선을 다하라. 성공이나 원하는 결과에만 매달리면 과정이 고통스럽고 결과가 실망스러울 때 큰 좌절을 느낍니다. 결과에 대한 집착을 내려놓고 현재 진행하는 과정 자체에 의미를 두고 최선을 다하는 것이 후회 없는 삶이며 만족감을 줍니다. 9. 감사하는 마음이 행복의 가장 빠른 길이다. 가지지 못한 것을 불평하기보다 지금 가지고 있는 것들, 건강, 가족, 친구, 심지어 숨 쉬는 것까지에 감사하는 마음을 가지는 순간 우리는 이미 충분히 가진 존재임을 깨닫고 행복을 느낄 수 있습니다. 10. 용서는 상대를 위해서가 아니라 나 자신의 평화를 위해서 하는 것이다. 누군가에 대한 원망이나 분노는 마음속에 독을 품고 있는 것과 같습니다. 용서는 상대방의 잘못을 면해주거나 잊는 것이 아니라 그 분노와 미움으로부터 나 자신을 해방시켜 마음의 평화를 찾는 행위입니다. 11. 모든 관계는 내 마음 거울이다. 타인에게서 불편함을 느끼는 것은 상당 부분 내 안에 있는 그림자나 집착이 상대방을 통해 비춰 보이는 것일 수 있습니다. 상대를 비난하기 전에 왜 내가 이런 감정을 느끼는지 내 마음을 들여다봐야 합니다. 12. 기대가 크면 실망도 크다.
사람이나 상황에 대해 과도한 기대치를 가지면 그것이 충족되지 않았을 때 실망하고 괴로워하게 됩니다. 현실적인 기대를 가지거나 아예 기대를 내려놓으면 실망할 일도 줄어듭니다. 13. 외로움은 혼자 있는 것 자체가 아니라 관계에 대한 갈망이다. 혼자 있는 시간은 고독 속에서 자신을 성찰하고 재충전하는 기회가 될 수 있습니다. 외로움은 혼자 있음을 불편해하고 누군가와 함께 있어야 한다는 생각, 즉 관계에 대한 갈망과 집착에서 비롯됩니다. 14. 화는 내 마음이 나에게 내는 경고이다. 분노는 외부 상황 때문에 나는 것이 아니라 내 안에 어떤 욕구나 기대가 좌절되었을 때 마음이 보내는 신호입니다. 화가 날 때는 외부 대상에 집중하기보다 내가 왜 화가 나는가 하고 내 마음을 들여다봐야 합니다. 15. 비교는 불행의 시작이다. 자신을 타인과 비교하는 순간 끝없는 불만족과 불행에 빠지게 됩니다. 모든 사람은 각자의 고유한 삶과 속도를 가지고 있습니다. 비교 대신 자신에게 집중하고 어제의 나보다 나아지는 것에 의미를 두어야 합니다. 16. 인간관계의 어려움은 다름을 인정하지 않기 때문이다. 사람은 모두 생각, 가치관, 경험이 다릅니다. 상대방이 나와 다르다는 것을 틀린 것이 아니라 그저 다른 것으로 인정할 때 불필요한 갈등과 실망을 줄일 수 있습니다. 17. 베풀고 나누는 삶이 가장 큰 기쁨을 준다. 무언가를 얻으려 할 때보다 가진 것을 조건 없이 베풀고 나눌 때 진정한 만족감과 행복을 느낄 수 있습니다. 이는 집착을 내려놓는 연습이기도 합니다. 18. 나 자신을 사랑하고 존중하는 것이 모든 관계의 기본이다. 스스로를 귀하게 여기고 자신의 감정과 필요를 돌볼 줄 알아야 타인과도 건강한 관계를 맺을 수 있습니다. 자신을 사랑하는 마음이 먼저입니다. 19. 어떤 상황에서도 배울 점을 찾으려는 태도가 성장을 이끈다. 어려움이나 실패 속에서도 좌절만 하는 것이 아니라 이 상황을 통해 무엇을 배우고 성장할 수 있을지를 고민하는 긍정적인 태도가 중요합니다. 모든 경험은 배움의 기회입니다. 20. 자유로운 삶은 내려놓음에서 온다. 갖고 싶은 것, 해야 하는 것, 되어야만 하는 모습 등 스스로 만들어 놓은 틀과 집착을 하나씩 내려놓을 때 우리는 진정한 자유를 느낄 수 있습니다. 21. 마음은 주인이 되어 다스려야 할 대상이지 끌려 다녀야 할 대상이 아니다. 떠오르는 생각이나 감정에 휘둘리지 않고 마음의 작용을 알아차리고 통제하려는 노력이 필요합니다. 명상이나 알아차림 연습을 통해 마음의 주인이 될 수 있습니다. 22. 불행한 과거 경험에 발목 잡히지 마라. 과거의 상처나 실패는 현재를 살아가는데 장애물이 될 수 있습니다. 과거는 이미 지나간 일이며 그 경험에서 배울 점을 취하고 감정적인 짐은 내려놓아야 합니다. 23. 미래에 대한 막연한 불안감은 준비되지 않았다는 마음의 반영이다. 미래가 불안하다면 막연한 걱정 대신 지금 할 수 있는 구체적인 준비를 시작해야 합니다. 계획을 세우고 작은 실천을 해나가면 불안감은 줄어듭니다. 24. 자신의 감정을 억누르지 말고 건강하게 표현하라. 슬픔, 분노, 실망 등 부정적인 감정도 자연스러운 것입니다. 이를 억지로 참기보다 자신의 감정을 인정하고 해소하는 건강한 방법을 찾는 것이 중요합니다. 25. 소유에 대한 욕심은 끝이 없다. 더 많이 가지려 할수록 부족함을 느끼게 됩니다. 소유 그 자체보다 만족하는 마음이 중요하며 꼭 필요한 만큼으로 충분하다는 것을 깨달아야 합니다. 26. 모든 문제에는 반드시 해결책이 있다. 아무리 어려운 문제라도 해결할 수 있는 방법은 존재합니다. 문제가 있다는 사실 자체에 압도당하지 말고 해결책을 찾으려는 긍정적이고 능동적인 태도가 중요합니다. 27. 나를 힘들게 하는 생각에 틀을 깨야 한다. 세상이나 타인, 자신에 대해 가지고 있는 고정관념이나 왜곡된 생각이 괴로움을 만듭니다. 이러한 생각의 틀을 인지하고 유연하게 바꾸려는 노력이 필요합니다. 28. 행복은 멀리 있는 것이 아니라 일상 속에 숨어 있다. 특별한 날이나 특별한 사건만이 행복이 아닙니다. 햇살, 맛있는 음식, 사랑하는 사람과의 대화 등 일상 속 작은 순간들에 감사하고 그 가치를 발견할 때 진정한 행복을 느낄 수 있습니다. 29. 자비로운 마음으로 자신과 타인을 대하라. 완벽하지 않은 자신과 실수하는 타인을 비난하기보다 이해하고 용서하는 자비로운 마음을 가지는 것이 중요합니다. 이는 모든 관계와 내면의 평화를 위한 근간입니다. 30. 깨달음은 특별한 것이 아니라 지금 여기를 알아차리는 것이다. 깨달음은 저 멀리 떨어진 고차원적인 상태가 아니라 매 순간 자신의 마음과 몸, 주변에서 일어나는 일을 있는 그대로
알아차리는 알아차림의 순간입니다. 일상 속에서 깨어 있으려는 노력이 중요합니다. Hello. Today, I will summarize the life wisdom that runs through the immediate Q&A of Venerable Pomnian into 30 core points. The immediate Q&A of Venerable Pomnian has provided deep resonance and practical wisdom through clear answers to the struggles of countless people. The monk interprets complex Buddhist philosophy in everyday language, leading us to realize the true nature of the suffering we experience and live a free life. We will summarize and explain in detail the 30 core life wisdoms that run through the entire immediate Q&A and examine how the teachings can be applied to our lives. The teachings of Venerable Pomnian focus on looking into our own hearts and changing our perspectives rather than blaming the external environment or others. They emphasize finding hope in problems, accepting the imperfect self and the world as they are, and living a life that is faithful to the present. This goes beyond mere comfort and fosters the power to become the subject of one's own life and create happiness. The following are 30 core life wisdoms that can be learned through the immediate Q&A. 1. Pain and suffering are not due to external conditions, but to the workings of the mind. The reason we feel unhappy is not because of the objective situation itself, but because of the attitude of the mind in how we accept and interpret the situation. The difference in our mind, not the external conditions, is that some people are frustrated while others learn from the same experience. The solution begins with realizing that the source of suffering is our mind. 2. The root of suffering lies in attachment. Suffering occurs when we cannot have what we want, are afraid of losing what we have, or when our desires and attachments to a certain state are not fulfilled or frustrated. If we just let go of our attachment to having things the way we want them to be, our suffering will be significantly reduced. 3. Happiness is not a condition but a state. The idea that we must have something to be happy or that certain conditions must be met is an illusion. Happiness is not given from the outside, but depends on our state of mind right here, right now, at this moment. A grateful and contented mind itself is happiness. 4. The world is inherently constantly changing. Nothing is eternal. Good times and hard times pass. Everything is in the process of change that comes and goes. If you accept the truth of this change, you can break free from the obsession that it will last forever and be faithful to the present. 5. To solve a problem, you must change yourself, not the other person. When a problem arises, whether in a relationship or a situation, it is very difficult to try to change the other person or the environment, and it only increases conflict. Only changing your attitude, thoughts, and behavior toward the situation can bring about real change. 6. Seeing and acknowledging things as they are is the beginning of problem solving. Instead of denying or avoiding reality, you need the courage to honestly look at the situation unfolding before your eyes and your feelings and acknowledge them. Only when you face reality as it is can you grasp the essence of the problem and find a solution. 7. Don't be tied to the past and don't worry about the future. Focus on the here and now. Regret about things that have already passed or vague worries about a future that has not yet arrived take away the power to live in the present. The only thing we can control is this moment. Doing our best in the present is the best way to overcome past regrets and prepare for the future. 8. Don't be obsessed with the results, but do your best in the process. If you only focus on success or desired results, the process will be painful and you will feel greatly frustrated when the results are disappointing. Letting go of your obsession with the results, finding meaning in the process itself, and doing your best will lead to a life without regrets and satisfaction. 9. Gratitude is the fastest way to happiness. The moment you are grateful for what you have, health, family, friends, and even breathing, rather than complaining about what you don't have, you will realize that you already have enough and feel happy. 10. Forgiveness is not for the other person, but for your own peace. Feeling resentment or anger toward someone is like holding poison in your heart. Forgiveness is not about excusing or forgetting the other person's mistakes, but rather an act of freeing yourself from that anger and hatred and finding peace of mind. 11. All relationships are mirrors of my heart. Feeling uncomfortable with others may largely be the shadows or obsessions within me being reflected through the other person.
Before blaming others, you should look into your heart to see why you feel this way. 12. The higher the expectation, the greater the disappointment. If you have excessive expectations about people or situations, you will be disappointed and distressed when they are not met. If you have realistic expectations or let go of them altogether, you will be less disappointed. 13. Loneliness is not being alone itself, but a longing for relationships. Time spent alone can be an opportunity to reflect and recharge in solitude. Loneliness comes from being uncomfortable with being alone and the thought that you need to be with someone, that is, a longing and obsession for relationships. 14. Anger is a warning from my heart to me. Anger is not caused by external circumstances, but is a signal from my heart when some desire or expectation inside me is frustrated. When you get angry, rather than focusing on external objects, you should look into your heart and ask yourself, why am I angry? 15. Comparison is the beginning of unhappiness. The moment you compare yourself to others, you will fall into endless dissatisfaction and unhappiness. Everyone has their own unique life and pace. Instead of comparing, you should focus on yourself and focus on improving yourself from yesterday. 16. The difficulty of human relationships is because we do not acknowledge differences. Everyone has different thoughts, values, and experiences. When we acknowledge that the other person is different from us, not as wrong but simply as different, we can reduce unnecessary conflicts and disappointments. 17. A life of giving and sharing brings the greatest joy. You can feel true satisfaction and happiness when you give and share what you have unconditionally rather than when you try to get something. This is also a practice of letting go of attachment. 18. Loving and respecting yourself is the basis of all relationships. You need to value yourself and take care of your emotions and needs in order to have healthy relationships with others. Loving yourself comes first. 19. An attitude of trying to find something to learn in any situation leads to growth. It is important to have a positive attitude that thinks about what you can learn and grow from this situation rather than just feeling frustrated in the face of difficulties or failures. Every experience is an opportunity to learn. 20. A free life comes from letting go. When we let go of the frames and obsessions we have created for ourselves, such as the things we want to have, the things we have to do, and the things we have to be, we can feel true freedom. 21. The mind is something to be mastered and governed, not something to be led around. We need to make an effort to notice and control the workings of the mind, rather than being swayed by the thoughts or emotions that arise. You can become the master of your mind through meditation or awareness practice. 22. Don't be held back by unfortunate past experiences. Past wounds or failures can become obstacles in living the present. The past is already in the past, and you need to learn from those experiences and let go of your emotional burden. 23. A vague sense of anxiety about the future is a reflection of a mind that is not prepared. If you are anxious about the future, you should start making specific preparations that you can do now instead of vague worries. If you make a plan and take small actions, your anxiety will decrease. 24. Don't suppress your emotions, but express them healthily. Negative emotions such as sadness, anger, and disappointment are natural. Rather than suppressing them, it is important to acknowledge and find a healthy way to resolve them. 25. There is no end to the desire for possessions. The more you try to have, the more you feel a lack. It is more important to be satisfied than to possess, and you must realize that what you need is enough. 26. There is always a solution to every problem. No matter how difficult the problem is, there is a way to solve it. It is important to have a positive and active attitude to find a solution rather than being overwhelmed by the fact that there is a problem. 27. You must break the framework of thinking that makes you suffer. The stereotypes or distorted thoughts you have about the world, others, and yourself create suffering. You need to recognize these frames of thought and make an effort to flexibly change them. 28. Happiness is not something far away, but hidden in everyday life. Happiness is not only about special days or special events.
When you appreciate and find value in the little moments in your daily life, such as sunshine, delicious food, and conversations with loved ones, you can feel true happiness. 29. Treat yourself and others with compassion. It is important to have a compassionate heart that understands and forgives, rather than criticizing yourself for not being perfect and others for making mistakes. This is the foundation for all relationships and inner peace. 30. Enlightenment is not something special, but rather noticing the here and now. Enlightenment is not some far-off, higher dimensional state, but a moment of awareness in which you notice what is happening in your mind, body, and surroundings at every moment. It is important to make an effort to stay awake in your daily life.